థర్మోడైనమిక్స్ లో మనం ఫస్ట్ లా చెప్తున్నాం, సెకండ్ లా కూడా అప్ టు ఎంట్రోపీ వరకు చెప్తున్నాం కదా. థర్మోడైనమిక్స్ థర్డ్ లా, సెకండ్ లాలో ఎంట్రోపీ అయిపోయింది. థర్డ్ లా చెప్తాము. థర్డ్ లా So one more part is there, no? Gibbs energy. What do you mean by Gibbs energy? Gibbs energy. Acha, Gibbs energy is also a state function. Is also a state function. Extensive property. Acha, this is PV work or non-PV work? PV work or non-PV work? Work, no doubt at all. Gibbs energy is a one form of energy. So what kind of? This is what is non-PV work. So non-PV work in the sense it is a one form of energy is called electrical energy. Nothing but electrical energy. So everybody, I think we know that PV work and the work maximum PV work. Work maximum is equal to minus P external into V2 minus V1. Nothing but V2. PV work. Of course, reversible అయితే మనం each interval లో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇంటర్వల్ లో వాట్ ఇస్ వర్క్, సెకండ్ ఇంటర్వల్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి రివర్సిబుల్ వస్తుంది. ఇర్రివర్సిబుల్ లో PV వర్క్ ఇది P into V. But it is other than PV work, Gibbs energy. That energy is nothing but electrical energy. So इसका मतलब है delta G is equal to, shall we write minus work maximum. Minus means reaction spontaneous. We will discuss that. Delta G is nothing but work maximum only. Different form of work other than PV work. Nothing but work. మరి ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎనీబడి? హౌ విల్ డిఫైన్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్? హౌ విల్ డిఫైన్ చార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఫోర్స్ ఫ్యాక్టర్ రెండు ఉండాలి. చార్జ్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, నథింగ్ బట్ ఈఎంఎఫ్. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది సెల్. Force factor, displacement factor. P work load force factor, displacement factor. इसका मतलब है, अच्छा for your kind information, 1 mole of electron carries how much charge? 1 Faraday. 2 mole of electron is 2 Faraday. 3 mole of electron is n mole of electron is n Faraday. Shall we write NFI? Charge is equal to NFI. N mole is equal to n Faraday. अच्छा, EMF of the cell, E cell अंता मन जनरल का, E cell अंता मन जनरल का. So delta G is equal to minus NF E cell. One more formula also we are using. Sometimes is interconnected problem between electrochemistry and thermodynamics also. They will provide E cell line, we calculate delta T. They will provide delta G now, we can calculate E cell line. N is the number of moles of electron involved in off-cell reaction. Off-cell reaction, any electrons involved, that is called N. So in general, delta G is nothing but what? One form of energy other than PV work, which we call as electrical energy. Right? Actually, these formulas are important. Underline karo, square bracket.
which of the following correct or incorrect అని అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్. Delta G is equal to minus work maximum. Delta G is equal to minus NF E cell. अच्छा, shall we write like this? Relation है G is equal to HE minus E. చేసుకోండి. G is equal to HE minus TS. How will define? మనం ఎంథాల్పీకి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ రాసాం గుర్తుందా? H is equal to U plus PV లా. G is equal to HE minus TS. But for a kind of information, like internal energy, like enthalpy, Gibbs energy also very difficult to calculate absolute property. The only change in Gibbs energy we can calculate. Change in Gibbs energy. At constant, suppose we consider at constant temperature. At constant temperature. At constant temperature. At constant temperature में बताओ. At constant temperature में delta G equal to delta H, T constant है delta S. नोट करो ये वाला. Delta G is equal to delta H minus T delta S. What's that? One important condition है for in case of delta G है. अच्छा, three condition we have decided whether the reaction is spontaneous or equilibrium or the reaction is non-spontaneous. अच्छा, previously in order to decide whether reaction is spontaneous or non-spontaneous, two factors are required. One is delta H negative, delta S positive. But here only one, that is the Gibbs energy. Condition number one, case one, if delta G equal to 0, by default, for any case, delta G 0 is say, that reaction is said to be equilibrium. This indicates what? The equation is in equilibrium only. When equilibrium, if delta G is equal to 0. Achha, case number two, if delta G less than 0, the reactions are spontaneous reaction. The condition is a spontaneous reaction. Achha, case number three, in case if delta G greater than 0, the reaction is said to be non-spontaneous reaction. This is a must and should condition for spontaneous, non-spontaneous reaction. Note correct. Only one condition I will tell that the reaction is spontaneous, non-spontaneous, and equilibrium. If delta G is equal to 0, then this is in equilibrium. If delta G less than 0, spontaneous reaction. Delta G greater than 0, non-spontaneous reaction. Previously, two factors are required to decide reaction is spontaneous or non-spontaneous. Now, one factor is enough. That is delta G factor. Delta G 0 हमेशा always के लिए equilibrium. Delta G less than 0 spontaneous है. Delta G greater than 0 non-spontaneous reactions. Right, sir? चलो here one thing you remember है. This is a system है. Regarding system गुరించి. Mention చేసినా చేయకపోయినా this is delta S system, not delta S total. ఈ ఈక్వేషన్ లో యూజ్ చేసింది S is nothing but system. ఒకవేళ ఇంకా మైక్రో లెవెల్ అడిగితే సిస్టమా సరౌండింగ్ అడిగితే ఇన్కరెక్టా కరెక్టా అంటే ఈ డెల్టా ఎస్ ఎప్పుడు కూడా సిస్టమ్ గురించే తీసుకుంటాం. ఎంట్రోపీ ఫర్ సిస్టమ్,
Again, textbook will mention here system only. By default, you should supposed to take system only. Yes, symbol entropy for system. Hello. अच्छा क्वेश्चंस అలా అడుగుతారు గివ్స్ ఎనర్జీ మీద अच्छा వన్ మోర్ రిలేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం अच्छा डेल्टा जी की डेल्टा जी नॉट की रिलेशन है डेल्टा जी नॉट is equal to 2.303 RT log QC to the base 10. अच्छा ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా మనం నాట్ అని కానీ ఇలా కానీ సింబల్ యూజ్ చేస్తే ఇది ఆ స్టాండర్డ్ కండిషన్ అని మీనింగ్ స్టాండర్డ్ కండిషన్ అని స్టాండర్డ్ కండిషన్ లో టెంపరేచర్ ఎంత తీసుకుంటామంటే 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ నథింగ్ బట్ 298 కెల్విన్ ఒకవేళ డెల్టా ఇలా చూడండి డెల్టా జీ నాట్ అవ్వచ్చు డెల్టా హెచ్ నాట్ అవ్వచ్చు డెల్టా ఎస్ నాట్ అవ్వచ్చు ఇలా కనుక నాట్ ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో నాట్ అనకుండా ఏమన్నారంటే దీని మీద ఒక మైనస్ లాగా రాశారు ఇలా మైనస్ లాగా రాశారు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ కండిషన్ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేశారు ఈ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేస్తే ఎంత ఈ టెంపరేచర్ ఎంత 25 డిగ్రీస్ 98 నోట్ చేసుకోండి సో రిలేషన్ నోట్ చేసుకోండి తర్వాత కేస్ రాద్దాం దిస్ ఇస్ రిలేషన్ డెల్టా జీ is equal to delta G naught plus 2.303 RT log QC to the base 10. क्या डेल्टा का मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री से 298 के लिए अच्छा सपोज conditions are mentioned suppose mentions are at equilibrium అన్నారు అనుకోండి by default అంటే మనం తీసుకోకూడదు కండిషన్ దే ప్రొవైడెడ్ టు యూ ప్రాబ్లం లో కండిషన్ ఇచ్చారు ఈక్విలిబ్రియం అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఈక్విలిబ్రియం డెల్టా జీ ఇస్ హౌ మచ్ at equilibrium delta G is equal to 0 चलो delta G 0 means QC ఏమవుతుంది ఈక్విలిబ్రియం QC is equal to KC or KP దీని ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంట KC ని actually నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో we are going to discuss KC and KP are equilibrium constants అంటాం KC or KP but other than equilibrium state that is called QC reaction coefficient అంటారు ఈక్విలిబ్రియం లో అంటే QEC is equal to KC అయితే ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ మీనింగ్ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం डेल्टा जी सॉरी 0 रायगा 0 डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 RT log KC गानी KP गानी राइट टू द बेस 10 or else delta G naught equal to minus 2.303 RT log KC to the base 10 the relation between अच्छा delta G naught की equilibrium constant की at equilibrium लो relation చాలా సార్లు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ప్రీవియస్ గా రిలేషన్ अच्छा సపోజ్ ఇలాంటి ఇవ్వకపోతే మీకు థర్మోకెమిస్ట్రీ డిస్కస్ చేద్దాము డెల్టా G అంటే GP మైనస్ GR ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్ట్ డెల్టా H అంటే ఏంటి HP మైనస్ HR ఒక డెల్టా S అంటే ఏంటి SP మైనస్ SR డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఓకే అయితే ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది రైట్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు థర్మోకెమిస్ట్రీ మొత్తం అలానే డిస్కస్ చేస్తాము ఎక్కడైనా మనం ఉపయోగించి యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూజ్ చేయాలి డెల్టా G నథింగ్ బట్ GP మైనస్ GR డెల్టా H HP మైనస్ HR డెల్టా S SP మైనస్ SR డెల్టా U U2 మైనస్ U1 EP మైనస్ ER ఏదైనా సరే
So suppose मैंने delta H is equal to given 170 kilojoules suppose. अच्छा delta S is equal to 170 joules are given. Delta S. At what temperature? Question is asked suppose. At what temperature the reaction is spontaneous ano, the reaction is non-spontaneous ano, the reaction is said to be equilibrium ano, ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సపోజ్ నేను ఇనిషియల్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, the reaction is are in equilibrium. ఈక్విలిబ్రియం అడిగాను అనుకోండి, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. अच्छा ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ డెల్టా జీ ఎంత తీసుకోవాలి? 0 తీసుకోవాలి డెల్టా జీ. अच्छा डेल्टा जी नथिंग बट क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0 తీసుకోవాలి. ఇందా మన రాసింది ఈక్విలిబ్రియం ఇస్తే ఇమిడియట్ గా डेल्टा जी 0 తీసుకోవాలి. डेल्टा जी का मतलब क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस व्हिच इज इक्वल टू 0 తీసుకోవాలి. इसका मतलब है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस है, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस व्हिच इज इक्वल टू टी. అయితే మీకు ఏమి ఇచ్చారు కండిషన్ లో చూడండి, డెల్టా హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ ఎంత ఇచ్చారు, కండిషన్ ఇచ్చారు. నౌ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు क्या बताओ? डेल्टा एच इज 170 into 10⁻³ जूल्स. और जूल లో ఇచ్చారు, కిలో జూల్ లో ఇచ్చారు. अच्छा डेल्टा एस वैल्यू इज गिवन 170. इसका मतलब है is equal to how much? 1000. अच्छा ఇదే క్వశ్చన్ నేను స్పాంటేనియస్ అన్నాను అనుకోండి, సేమ్ క్వశ్చన్ ని ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ ది రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ అని అడిగాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. चलो ये काम करो, just I am changing the question है, at what temperature the reaction is spontaneous. Now what is your answer? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది? కండిషన్ ఏంటి? డెల్టా జీ లెస్ దాన్ 0, లెస్ దాన్ 0, లెస్ దాన్ ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి? 1000 వచ్చిందా వాల్యూ మనకి? అంటే ఫైనల్ స్టెప్ లో ఒకటి మారిపోతుంది. ఏంటి ఫైనల్ స్టెప్ లో మారిపోతుంది? థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి టెంపరేచర్. స్పాంటేనియస్ అవ్వాలంటే 1000 కెల్విన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి టెంపరేచర్. అచ్చా ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలంటే 1000 ఉండాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలంటే 1000 ఉండాలి. స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. టీ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1000. 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి టెంపరేచర్. దెన్ ఓన్లీ రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్. ఒకవేళ నాన్ స్పాంటేనియస్ సరిగుంటే, నాన్ స్పాంటేనియస్ అయితే కండిషన్ ఏమవ్వాలి? నాన్ స్పాంటేనియస్ this already calculated. Suppose నాన్ స్పాంటేనియస్ అయితే కండిషన్ ఏమై ఉండాలి? ఫైనల్ స్టెప్ ఒకటిగా మారేది డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ టీ అయింది. అచ్చా దిస్ వాల్యూ 1000 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం కదా, 1000 దిస్ వాల్యూ అంటే 1000 కన్నా టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండాలి. టీ అనేది 1000 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే స్పాంటేనియస్, 1000 కన్నా తక్కువ ఉంటే 1000 ఉంటే. అచ్చా మీరు యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ఒక 10 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఇలాంటివి. ప్రీవియస్ గా అడిగి నేను చెప్తుంది, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కాదు నేను చెప్తుంది. ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి మోడల్స్ లో ఉంటాయి మీకు. ఈవెన్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి మోడల్సే ఉంటాయి.
The reaction is said to be equilibrium when. Acha, when spontaneous, when non-spontaneous. ఈ మొత్తం రాయవసరం లేదు. కండిషన్ చూడండి. ఈక్విలిబ్రియం అయితే మనం ఇలా రాద్దాం కండిషన్. ఈక్విలిబ్రియం అలా. త్రీ కేసు రాద్దాం. ఈక్విలిబ్రియం అయితే చెప్పండి, డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఈక్విలిబ్రియం అయితే. స్పాంటేనియస్ అయితే, spontaneous means delta H by delta S less than T. अच्छा, non spontaneous అయితే अच्छा कंडीशन है delta S by delta H by delta S greater than T. ఈ మూడు కేసులో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. మూడు కేసులు అడిగి ఉన్నారు. ఎక్కువ ఈక్విలిబ్రియం స్పాంటేనియస్ అడుగుతారు. సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ మేము నేర్చుకుంటామంటే మీకు తెలుసు, డెల్టా జీలో తెలుసు మీకు. డెల్టా జీ 0 లెస్ దాన్ 0 గ్రేటర్ దాన్ 0. లేదు ఫైనల్ స్టెప్ అంటే బై ప్రాక్టీస్ మీద ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అంటే ఈక్విలిబ్రియం. చూడండి, ఇది ఇలా టాబ్లెట్ ఫామ్ ఇస్తే ఈ టాబ్లెట్ ఫామ్ ని మగప్ చేయొద్దు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇది డెల్టా హెచ్, ఇది డెల్టా ఎస్, ఇది డెల్టా జి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పండి, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్, డెల్టా జి నెగిటివ్. ఒక 1 సెకండ్ చూడండి. డెల్టా హెచ్ అనేది నెగిటివ్ అంట, డెల్టా ఎస్ అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు డెల్టా జీ ఏమవుతుందో మనం చెక్ చేద్దాం. మగప్ చేయొద్దు ప్లీజ్. ఈ టాబ్లెట్ ఫామ్ నుంచి దాదాపు లాస్ట్ 10 years లో ఒక 4 సార్లు ఇచ్చుంటారు క్వశ్చన్స్. అలాంటి టాబ్లెట్ ఫామ్ మగప్ చేయొద్దు, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం, మనకి ఫార్ములా తెలుసు, డెల్టా జీ ఫార్ములా చెప్పండి. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ కదా. అంటే ఒక వాల్యూ చెప్పండి, ఏదో ఒక వాల్యూ. డెల్టా జీ నెగిటివ్ అంటే -10 kilojoules, ఏదో -10 తీసుకున్నాను, +20 తీసుకున్నాను. మన ఇష్టం, మీ ఇష్టం. ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి వాల్యూస్. -10 - t ఇంటూ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ +20. అచ్చా, -10 + 20t, ఏమో రైట్, 20t. ఇది ఈక్వేషన్. ఏ టెంపరేచర్లో అయినా జనరల్ గా 0 కెల్విన్ అయితే లో టెంపరేచర్, బాగా లో టెంపరేచర్ 0 కెల్విన్. ఏ టెంపరేచర్లో అయినా 0 కెల్విన్ కావచ్చు, 1 కెల్విన్ కావచ్చు, 2 కెల్విన్ కావచ్చు, 1000 కెల్విన్ కావచ్చు, 2000 కెల్విన్ కావచ్చు. ఏ టెంపరేచర్లో అయినా సరే డెల్టా జీ నెగిటివ్ వస్తుందా పాజిటివ్ రావడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? డెల్టా జీ పాజిటివ్ రావడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. 0 కెల్విన్ తీసుకున్నా, 10 కెల్విన్ తీసుకున్నా, 1 కెల్విన్ తీసుకున్నా డెల్టా జీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ డెల్టా జీ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 0. అంటే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్, నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్? స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర? లో టెంపరేచరా, హై టెంపరేచరా? ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. లో టెంపరేచర్, హై టెంపరేచరా? ఎనీ టెంపరేచర్. వాళ్ళు అడుగుతారు క్వశ్చన్, దీస్ ఆర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ ఓన్లీ అట్ లో టెంపరేచర్, ఓన్లీ అట్ హై టెంపరేచర్ అంటారు. స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా అని. ఇప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? లో టెంపరేచరా, హై టెంపరేచరా? ఎట్ ఆల్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎన్సీఆర్టీ బుక్ చూడండి, ఆల్ టెంపరేచర్ అని ఉంటుంది. ఇదిగో చూడండి, కేస్ 1 చూడండి, మనం రాసింది. డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్, reaction is spontaneous at all temperatures. దీన్ని మీరు మగప్ చేస్తానంటే మటుకు మీ ఇష్టం, అవసరం లేదు.
ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. ఒక వాల్యూ అనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి ఒక వాల్యూ. ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. నెగిటివ్ వస్తుందా పాజిటివ్ వస్తుందా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, ఏదో లో టెంపరేచర్ అన్నారు కదా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఏంటో, కలిగి వన్ మోర్ నెగిటివ్. చూడండి ఏంటో సెకండ్ ఈక్వేషన్, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ ఆల్సో నెగిటివ్. రెండు నెగిటివ్ అయినప్పుడు డెల్టా జీ ఎంతో చూద్దాం. డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. అది చలో ఇందాక మనం ఏదైతే వాల్యూని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నామో అదే వాల్యూ చెప్పండి. అదే వాల్యూ చెప్పండి. డెల్టా హెచ్ అనుకున్నాం -10, టీ ఇంటూ ఎంత -20. అచ్చా ఏమవుతుంది, -10 ప్లస్ టీ ఇంటూ 20. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ డెల్టా జీ నెగిటివ్ రావాలంటే ఈ టెంపరేచర్ లో అయి ఉండాలి, 0 కెల్విన్ అయి ఉండాలి. ఈవెన్ 1 కెల్విన్ అయినా కూడా పాజిటివ్నే వస్తుంది. వెరీ లో అయి ఉండాలి, 0 అయి ఉండాలి, 0 కన్నా తక్కువ కూడా ఉన్నాయి, అప్పుడు మాత్రం నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే డెల్టా జీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓన్లీ లో టెంపరేచర్. అచ్చా లో టెంపరేచర్ లో ఈ ఈక్వేషన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. ఒకవేళ హై టెంపరేచర్ తీసుకుంటే డెల్టా జీ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హై టెంపరేచర్ లో మన ఆల్ టెంపరేచర్ అయితే రాదు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్ టెంపరేచర్ దగ్గర డెల్టా జీ నెగిటివ్ వచ్చింది, స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఇక్కడ రాదు. అదే చూడండి మనకి ఇచ్చింది, ఇదిగోండి సెకండ్ కండిషన్. ఇదిగోండి లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమో స్పాంటేనియస్, హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమో నాన్ స్పాంటేనియస్. దీన్ని బట్టి కొట్టాలా మీరే చెప్పండి. ఒక వాల్యూని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ మిగతా కేసులో ఏదో కేసు అడగండి, చెప్దాం, ట్రై చేద్దాం. మీరే ట్రై చేద్దరు ఒక కేసు, ఏదో కేసు లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్. ఎలా ఒక కేసు చూడండి, లాస్ట్ వన్. అచ్చా లాస్ట్ నుంచి సెకండ్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్. లాస్ట్ వన్ వెరీ సింపుల్, ఆల్ టెంపరేచర్స్ కదా. లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ అంట, ఏం చేసి చెప్పండి. సెకండ్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్. డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్. अच्छा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. సేమ్ వాల్యూస్ ఏం చేసుకోండి. ప్లస్ కదా అడిగింది, ప్లస్ కదా, ప్లస్ ప్లస్ చూడండి. ఇక డెల్టా ఎస్ చూడండి, డెల్టా ఎస్ లో టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను, లో టెంపరేచర్, వెరీ లో టెంపరేచర్. లో టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను. లో టెంపరేచర్ తీసుకుంటే సపోజ్ 0 కెల్విన్ అనుకోండి, ఎందుకంటే తక్కువ అనుకోండి, 0 కెల్విన్ తీసుకున్నాను. డెల్టా జీ పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ వచ్చిందా? లో టెంపరేచర్ దగ్గర నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. అచ్చా హై టెంపరేచర్ పెంచాను, ఈవెన్ 1 కెల్విన్ తీసుకున్నాను, నెగిటివ్ వస్తుంది. 2 కెల్విన్ తీసుకున్నాను, నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే డెల్టా జీ అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. అది సెకండ్ థర్డ్ కండిషన్స్ అవేనే చూడండి. రెండు పాజిటివ్ తీసుకున్నారు. హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమో స్పాంటేనియస్, లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమో నాన్ స్పాంటేనియస్. హై టెంపరేచర్ దగ్గర స్పాంటేనియస్, లో టెంపరేచర్ దగ్గర నాన్ స్పాంటేనియస్. డోంట్ మగ్ అప్ దిస్ ఈక్వేషన్. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏదన్నా నాకు తెలుసు, స్టూడెంట్స్ ఎలా చేస్తారు. ఇదంతా ఎందుకు తెలుసు, బట్టి కొట్టేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చేస్తారు, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్. వద్దది, సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే అయిపోతుంది. రైట్, నోట్ చేసుకోండి. ఏదో కేసు మీ ఓన్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఓపెన్ చేస్తాను, మీ ఓన్ గా ఏదో కేసు నోట్ చేసుకొని మీరు ట్రై చేయండి. ఓన్ గా ఏదో కేసు ట్రై చేయండి, ఐడియా వచ్చేస్తుంది. కింద చూడండి కండిషన్ ఇచ్చారు, లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఆర్ రిలేటివ్ అంటే కంపారిటివ్. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి అది లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ చెప్పాలి.
కొన్నిసార్లు చూడండి, కొన్నిసార్లు హై టెంపరేచర్ అంటే ఈవెన్ రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. 1 Kelvin 2 Kelvin కూడా సమ్ టైమ్స్ హై టెంపరేచర్. Shall we go for NCERT exercise questions? We will exercise chase questions. Problem 6.16. Problem 6.16. Problem 6.16. For an isolated system, delta E is equal to 0. What will be the delta S? Anybody can answer my question? Problem 6.16. Isolated system lo delta U 0 అయినప్పుడు what will be the delta S? సార్ మీరు ఫార్ములా ఇవ్వలేదు సార్ అని చెప్తారా? ఐసోలేట్ సిస్టమ్ అంటే ఇడియాబాటిక్ సిస్టమేనా? ఐసోలేటెడ్ వెజల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఐసోలేటెడ్ ఇడియాబాటికా? Q is equal to 0 na, because no exchange of heat energy between system and surrounding. Q 0 na. అసలు ఎప్పుడైతే Q 0 ఉందో డెల్టా S is equal to Q upon TA కదా, 0/TA ఎంత? ఐసోలేటెడ్ मतलब एडियाबैटिक है, इन्सुलेटेड अन्ना ఐసోలేటెడ్ అన్న అదే కదా సిస్టమ్. ఐసోలేట్ మన సిస్టమ్ లో 3 టైప్స్. ఐసోలేట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? నో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడియాబాటిక్. ఎడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా S is equal to 0. Next question number 6.17. Question number 6.17 చూడండి. 6.17. అచ్చా మనకి ఏం కావాలమ్మా? రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా నాన్ స్పాంటేనియసా కావాలంటే మనకి డెల్టా జీగా తెలిస్తే అయిపోతుందిగా. డెల్టా జీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. అచ్చా చూడండి, డెల్టా హెచ్ ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ ఇచ్చారు. అయితే చూడండి ఎంత అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఎంత? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర? 298 కెల్విన్. ట్రై చేయండి. స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ తెలిసిపోతుంది. ఇది 400 అమ్మా. 400 మైనస్ టీ అప్రాక్సిమేట్లీ 300 తీసుకోండి. 300 తీసుకోండి. చెప్పాలి మనకి టెంపరేచర్ 300 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ ఎంత? 0.2. అచ్చా 400 మైనస్ ఎంత? 60. ఎంత? 3 ప్లస్ మైనస్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్? నాన్ స్పాంటేనియస్. రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అంటే డెల్టా జీ పాజిటివ్ వచ్చిందా, డెల్టా జీ నెగిటివ్ వచ్చిందా? నెగిటివ్ రావడానికి ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే 400 ఎక్కడ, ఇక్కడ 0.2 ఎక్కడ. అచ్చా రావాలంటే టెంపరేచర్ 1000లోనూ 2000లో ఇవ్వాలి. హై టెంపరేచర్ దగ్గర నాన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది, సారీ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. లో టెంపరేచర్ దగ్గర నాన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. మనం ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చేది కాదు చెప్పింది, ఇప్పుడు అనుకుందాం మనం ఎగ్జామ్ చేసుకుంది. సేమ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్. అచ్చా 6.18 ఆల్రెడీ వి డిస్కస్. 6.19 చూడండి. 6.19. 6.19 లో ఏం కావాలంటే మనకి డెల్టా జీ నాట్ కావాలి. అచ్చా డెల్టా జీ నాట్ కావాలంటే మనకి రిలేషన్ ఏందమ్మా? డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. అయితే దీనిలో ఏమి ఇచ్చారు మనకి? ఇదిగో డెల్టా ఎస్ నాట్ ఇచ్చారు, ఈ వాల్యూ ఇచ్చేసి
నాట్ అన్నాం కాబట్టి 298 కెల్విన్ ఇచ్చేసినట్టు. డెల్టా హెచ్ 298 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ గివెన్ -44.1 జూల్ ఇచ్చేసారు. మనకి కావాల్సిన డెల్టా హెచ్ వస్తే డెల్టా జీ వచ్చేసినట్టు. మరి డెల్టా హెచ్ కావాలి కానీ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, డెల్టా యూ ఇచ్చారు. మరి డెల్టా హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా డెల్టా హెచ్ కి డెల్టా యూ కి? డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్ఆర్టీ ఉంది కదా. అయితే డెల్టా యూనేమో కిలో జూల్లో ఉంది, ఇదేమో జూల్లో ఉంది. కిలో జూల్లో మార్చుకోండి బెటర్. ఎంత అవుతుంది? ఇంటూ 10⁻³ అంతే కదా, మైనస్ 10.5 ఇంటూ 10⁻³ అయిపోయింది. డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ డెల్టా ఎన్ ఎంత? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్ అయినా డెల్టా ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ డెల్టా ఎన్ ఎంత? 2 minus 3 which is equal to -1. Delta n value -1. अच्छा, R value 25/3 joules లో 8.314 which is equal to 25/3. अच्छा, temperature నాట్ అన్నాం కాబట్టి 298. ఈ వాల్యూస్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. अच्छा, lengthy calculation you can try later, but I think so similar kind of question asked in NEET examination. అది చూద్దాం, సింపుల్ గా ఇచ్చారు. బట్ లెందీ క్వశ్చన్, ప్రాక్టీస్ కి వెళ్ళి లెందీ క్వశ్చన్, బట్ సింపుల్ థింగ్. డెల్టా జీ కావాలి, రిలేషన్ తెలుసు, కానీ డెల్టా హెచ్ ఇవ్వాలి డైరెక్ట్ గా. డెల్టా హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డెల్టా యూ ఇచ్చారు, అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్ ఇచ్చారు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవడానికి. బట్ ఫైనల్లీ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా హెచ్, దెన్ ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా జీ. 2 స్టెప్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? నోట్ చేసుకొని తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. $6.20 ఏంటమ్మా ఫార్ములా చెప్తారా? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు, డెల్టా జీ నాట్. రిలేషన్ ఇదే చూడండి ఒకసారి రాసాం మనం. డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2.303 ఆర్టీ లాగ్ కేసీ కానీ కేపీ కానీ రాయొచ్చు. అయితే కేసీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? 10 ఇచ్చారు. 10/10 ఎంత? 1. డెల్టా జీ అవుతుంది -2.303 ఆర్టీ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ దేనిలో ఇచ్చారు? జూల్లో ఇచ్చారా, కిలో జూల్లో? ఆర్ వాల్యూ జూల్లో ఇచ్చారు కాబట్టి జూలో తీసుకున్నాడు. రైట్, వెరీ సింపుల్ రిలేషన్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు, డెల్టా జీ నాట్ కావాలి. ఒకసారి డెల్టా జీ నాట్ ఇస్తారు, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కావాలి. అచ్చా, వీకెండ్ థర్మోకెమిస్ట్రీలో ప్రాబ్లం ఇది 6.21. 6.22 చూడండి, చేశారా? 6.22 ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -Q/T కదా. సిస్టమ్ అయితే +Q. సిస్టమ్ అబ్జర్వ్స్ హీట్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్. అదే సరౌండింగ్ అయితే -Q రాయాలి. అచ్చా, -Q అంటే -ΔH. -Q means -ΔH by temperature. At what temperature is given? Standard condition. అంటే ఎంత టెంపరేచర్ ఎంత? 298. అచ్చా, మైనస్ ప్లస్ అయిపోయిందా? -286 मतलब ప్లస్ అయిపోయిందా? అచ్చా, -286 డివైడెడ్ బై 298. కాబట్టి చూడండి, ఇదేమో కెల్విన్ జూల్లో మార్చుకోవాలి కదా, కిలో జూల్లో ఉంది కదా, జూల్లో మార్చుకోవాలి కదా. 10⁻³ అంటే ఇది లెస్ దాన్ 1 అయినా 286/298 అంటే 0.9 ఇంటూ 1000 అప్రాక్సిమేట్లీ చూడండి 900 జూల్స్ వస్తుంది. డెల్టా ఎస్ ఇచ్చింటారు కదా, మ్యాక్స్ 900 లో వస్తుంది అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ చూసుకోండి. అది తిరిగి అర్థమైపోతుంది. 286/298 అంటే 1 కాదు, లెస్ దాన్ 1. ఆన్సర్ జూల్లో ఇచ్చారు, కిలో జూల్లో ఇచ్చారా? జూల్లో ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారా? 969 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇప్పుడు 30 years పేపర్ తీయండి, ఈ టాపిక్ మీద అన్ని చేతుల మీద చూడండి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారా, వేరే ఇచ్చారా చూద్దాం.
ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఉన్న ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్ అన్ని చేసాం, ఫస్ట్ లా మీద సెకండ్ లా మీద. టాపిక్ 3 చూడండి అమ్మా. టాపిక్ 3 ఎంట్రోపీ అండ్ సెకండ్ లా థర్మోడైనమిక్స్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసాం కదా మనం, ఇంకొకసారి చూడండి. జస్ట్ హింట్ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోదాం. ఇర్రివర్సిబుల్ లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంత? గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. వాట్ ఈస్ సెకండ్ లా థర్మోడైనమిక్స్? ఆల్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్పాంటేనియస్, థర్మోడైనమికల్లీ ఇర్రివర్సిబుల్. ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే డెల్టా ఎస్ టోటల్ గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈక్వల్ టు 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. ఫస్ట్ రెండు ఆప్షన్స్ కావాలి. ఐసోథర్మల్ లో ఏంటి? డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ ఆప్షన్? చాలా ఎంజాయ్ చేసి థర్మోడైనమిక్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి క్వశ్చన్ 2 ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నారు, ప్రాబ్లం అలా చేయొద్దు. 2 ఎలిమినేషన్. థియరిటికల్ క్వశ్చన్ లో ఆల్మోస్ట్ మీకు కండిషన్స్ అప్లై, అక్కడ ఇచ్చే కండిషన్ అండర్లైన్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఏమన్నా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏముంది? ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో డెల్టా యూ 0 అయితే డెల్టా ఎస్ ఎంత అన్నారు? అదేంటి? ఇన్సులేటెడ్. ఇదేంటి? ఇర్రివర్సిబుల్. క్వశ్చన్ మార్చి ఇచ్చారు. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో మోరల్ లెస్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లోనేమో ఐసోలేట్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో ఇర్రివర్సిబుల్ ఇచ్చారు. కొద్దిగా మార్చి అడిగారు క్వశ్చన్. దట్స్ ఇట్. ఇది ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో యాసిడ్ క్వశ్చన్ చేసే ఉన్నాం మనం. 52 క్వశ్చన్ యాసిడ్ క్వశ్చన్, ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్ లో ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లోది. 53 కూడా డిస్కస్ చేసాము, 54 కూడా డిస్కస్ చేసాము మనం. ఎంట్రోపీ చేంజ్ కన్వర్షన్ డిస్కస్ చేసాము. 55 కూడా డిస్కస్ చేసాము. 56 చూద్దాం. 56 ఇది క్వశ్చన్. అచ్చా, ఏమన్నారు? ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్? అదే కదా అడిగింది క్వశ్చన్. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈక్విలిబ్రియం అనే వర్డ్ కనిపిస్తే పండగ చేసుకోవటం. ఏం పండగ చేసుకోవాలి? డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకా చెప్పాలంటే డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ టు టీ. అయితే డెల్టా హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు? ఎంత ఇచ్చారు? డెల్టా హెచ్ -30. అచ్చగా రాసుకోవచ్చా? -30. -30 కిలో జ్యూస్ ని 10⁻³ రాస్తారు, జూల్స్ గా మార్చారు. డివైడ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. డెల్టా ఎస్ తెలిస్తే అయిపోయినట్టే కదా మనకి ప్రాబ్లం. మరి డెల్టా ఎస్ ఇవ్వలేదే. ఎలా కనుక్కుంటాం డెల్టా ఎస్? డెల్టా ఎస్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఎస్పీ మైనస్ ఎస్ఆర్, ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెన్స్. ప్రొడక్ట్స్ లో ఏముంది? XY3. XY3కి ఎంత ఇచ్చారు? 50 మైనస్ రియాక్టెంట్ లో ఏమున్నాయి? X2 ఉంది, Y2 ఉంది. ఎన్ని X2 ఉన్నాయి? హాఫ్ X2 ఉంది. X2 ఎంత? X2 60 కదా. 60 40 50 కదా. 60 ప్లస్ Y2 ఎంత? 40. అచ్చా ఎంతో చెప్పండి. ఇది 50 మైనస్ అచ్చా 50 మైనస్ ఎంత? 90. ఎంత? -40. అచ్చా చలో ఇక్కడ -40 రాయండి. ఇక్కడ -40 రాయండి. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. అదే కదా అడిగిన క్వశ్చన్. 50 ఇది 4 750 చేసాం. వీళ్ళు ఏమైనా అడిగారు? స్పాంట్ ఈక్విలిబ్రియం అని అడిగితే, ఎక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అని అడిగితే డెల్టా జీ 0 తీసుకోవాలి. డెల్టా జీ తీసుకోవాలంటే డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ తీసుకోవాలి. వాల్యూస్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఒకటి ఇవ్వలేదు. ఇవ్వను కనుక్కుందాం. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. నోట్ చేసుకోండి. ఈక్విలిబ్రియం అంటే డెల్టా జీ 0 తీసుకోవాల్సిందే.
delta G అంటే ఏంటి? Delta H minus TdS is equal to 0. అంటే ఆటోమేటిక్గా delta H by delta S equal T తీసుకోవాలి. డెల్టా ఎస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎస్పీ మైనస్ ఎస్పీ అంటే ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 लॉजिक है డీల్ ఏమీ లేదు. సోహెల్ పీసీఎల్ ఫైని బ్రేక్ చేయాలంటే సోహెల్ పీసీఎల్ ఫైని బ్రేక్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలా, ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యిందా? కావాలి, బ్రేక్ చేయాలి కదా, ఎనర్జీ డిసోసియేషన్ చేయాలి కదా, ఎనర్జీ కావాలి. అంటే డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 లెస్ దాన్ 0 ఎండోథర్మికే కదా, ఎనర్జీ కావాలి గ్రేటర్ దాన్ 0. అచ్చా అది చెప్పాను, యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎలిమినేషన్ కావాలి. డెల్టా హెచ్ లెస్ దాన్ 0 క్యాన్సిల్, డెల్టా హెచ్ 0 క్యాన్సిల్, రెండు ఉన్నాయి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ చూడండి, రియాక్టెంట్ లో ఒకటే ఉంది గ్యాస్, ప్రొడక్ట్ లో రెండు ఉన్నాయి. డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నా అంటే ఎంట్రోపీ పాజిటివ్. అండ్ డెల్టా ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎక్కడ డెల్టా ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ 0? ఎక్కడ? రియల్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎలిమినేషన్ రౌండ్, పర్టికులర్లీ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఆటోమేటిక్ చూడండి, మనకి 4 2 ఎలిమినేట్ చేస్తే రెండిట్లో ఏదో ఆన్సర్ మీకు 100% ఐడియా వస్తుంది. ఐడియా రాకపోయినా 10 క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఒక 7-8 రైట్ అవ్వచ్చు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అనుకున్నప్పుడు 4 గెస్ చేయొద్దు. అట్లా ఒక 10 క్వశ్చన్కి 4 ఇది అవ్వచ్చు అని గెస్ చేయొద్దు. 2 ఆప్షన్స్, ఈ రెండిట్లో ఒకటి కరెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఒక 10 క్వశ్చన్లు కనుక మీరు ఆన్సర్ చేస్తే ఎంత లీస్ట్ బోధన అయినా సరే మినిమం 6 7 కరెక్ట్ అవుతాయి. అచ్చా మనం చెప్పలేం అన్ని రాంగ్ అంటే మన దరిద్రం, అంతకన్నా అందుకే మన దరిద్రం ఇంక ఉండవు. అన్ని రాంగ్ అయితే ఇది 2 ఎలిమినేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా 2 ఆప్షన్లో ఒకటి కరెక్ట్ అయినా కూడా అన్ని రాంగ్ అయినాయి అంటే అర్థం చేసుకుని మన దగ్గర మన మీద సీనియర్ ఎలా పనిచేస్తున్నారు, రైట్? బట్ 100% కావాలా, మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలానే అన్ని ట్రై చేయొద్దు. నేను డ్యామ్ షూర్ పాయింట్ అంటాం కదా క్యారమ్స్ లో, అలాంటివి షూర్గా ఈ రెండింటిలో ఒకటే కరెక్ట్ అన్నప్పుడు మాత్రమే ఎలిమినేషన్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోవాలి. అంతేగాని ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసి 3 ఒకటి కరెక్ట్ అని ఉంది, 2 ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి, 2 ఒకటి కరెక్ట్ అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోండి మీరు. అచ్చా 58 ఆల్రెడీ మీరు చేసింది ఏదో 59 ఏ ఫార్ములా ఏంటి? 59 ఫార్ములా చెప్తారా ఒకసారి? 59 ఫార్ములా రివర్సిబులా ఇర్రివర్సిబులా? రివర్సిబుల్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఐసోథర్మల్ లో డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.03 చూడండి, ఎన్ఆర్టీ ఉండదు ఎందుకంటే Q/T కదా, T క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లాగ్ V2/V1 చేశాను నేను ఫార్ములాస్ లో, నేను నోట్స్ లో రాశాను చూడండి. ఐసోథర్మల్, ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్, ఎడియాబాటిక్ చేశాను రివర్సిబుల్ లో. నేను చేశాను రివర్సిబుల్ లో ఐసోథర్మల్, ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్ అండ్ ఎడియాబాటిక్ చేసామా? దానిలో ఐసోథర్మల్ కదా ఫార్ములా. V1 ఇచ్చారు, V2 ఇచ్చారు, 20/2 10. ఇది 1 అయిందిగా, ఎన్ని మోల్స్? 2 మోల్స్. R వాల్యూ ఎంత? 1/12 తీసుకోండి కదా, నెక్స్ట్ చేయాలా? చేయండి, ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటో. 2.303 ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 2. R వాల్యూ ఎంత తీసుకుందాం? లీటర్ ATM కదా. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిస్ లో ఇచ్చారు, ఆన్సర్ క్యాలిస్ లో ఇచ్చారు, కాబట్టి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకుందాం. log V2/V1 20/2 to the base 10. log 10/10 1 4 into 2 8 point something, मतलब 9.2 is answer.
right? Next formula చూడండి, formula substitution. 2022 నీట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా 11 12 న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని న్యూమరికల్ కూడా ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చాయి. మీరేదో ఆలోచించేసే క్వశ్చన్స్ అయితే ఏమవుతుంది న్యూమరికల్స్. అచ్చా 61 కూడా మనం చేసాం. 61 62 థర్డ్ లా థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్తాను చూడండి. 62 థర్డ్ లా థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్తాను. Identify the correct statement regarding to entropy. At absolute zero temperature, entropy of pure crystalline solid is taken to be zero. Correct na? Absolute zero na 0 degrees ah. Zero Kelvin na 0 degrees ah. Okay na annam kada. Okay. Pure crystalline solids entropy zero, temperature approaches to 0 Kelvin. Okay anna. కదా అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లాస్ట్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. ఇది అచ్చా 63 కూడా అదేగా అడిగింది. థర్డ్ లా థర్మోడైనమిక్స్ దేని గురించి చెప్తుంది అని అడిగారు. ఫ్రీ ఎనర్జీ గురించా, ఎంట్రోపీ గురించా, ఎంథాల్పీ గురించా, ఎంట్రోపీ గురించి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ అన్నారు. డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్పీ మైనస్ ఎస్ఆర్ అయినా చూడండి, ఇంతకుముందు చేసినట్టేనా. డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ ఎస్పీ మైనస్ ఎస్ఆర్ అయినా. హైడ్రోజన్ కి ఇచ్చారు, ఫ్లోరిన్ కి ఇచ్చారు, ఎస్సిఎల్ కి ఇచ్చారు. ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఎంట్రోపీ అనుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు అనుకున్నాను హాఫ్ x2 + b/2 y2 gives rise to xy3. అలానేనా? తర్వాత చేయండి మీరు. Delta S is equal to SP minus SR, right? 65 లా చెప్పండి. డెల్టా హెచ్ ఇచ్చారమ్మా, డెల్టా ఎస్ ఇచ్చారు. అయితే రియాక్షన్ ఎక్కడ స్పాంటేనియస్ ఎంత? ఎక్కడ స్పాంటేనియస్? డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ లెస్ దాన్ టెంపరేచర్. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే కదా. చూడండి, 3 కండిషన్ రాసాం మనం. ఈక్విలిబ్రియం అయితే కండిషను, స్పాంటేనియస్ అయితే కండిషను, నాన్ స్పాంటేనియస్ అయితే కండిషన్. నోట్స్ చూడండి ఒకసారి. 3 కండిషన్ రాసాం. ఈక్విలిబ్రియం అయితే డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. స్పాంటేనియస్ అయితే లెస్ దాన్ టీ, నాన్ స్పాంటేనియస్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ టీ. లెస్ దాన్ టీ గా రాసింది స్పాంటేనియస్ కాబట్టి డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఇచ్చారు. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం అంతేనే కదా ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్సేగా. ఎక్కడ స్పాంటేనియస్, ఎక్కడ నాన్ స్పాంటేనియస్, ఎక్కడ గ్రేటర్. నేను ముందే చెప్పాను, ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 times ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈక్విలిబ్రియం స్పాంటేనియసా, నాన్ స్పాంటేనియసా, అయితే డెల్టా హెచ్ 0 అవుతుందా? రైట్, యూ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. స్టడీ అవర్లో చేయండి. అచ్చా, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం టాబ్లర్ ఫామ్ లో బట్టి కొట్టద్దని చెప్పాను. ఇది క్వశ్చన్. సో నేను ఆల్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర స్పాంటేనియస్. ఫస్ట్ కండిషన్ టాబ్లర్ ఫామ్ లో డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్. చూడండి మీ టాబ్లర్ ఫామ్ చూడండి. డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్. డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎలిమినేట్ కरो. ఫస్ట్ 2 ఎలిమినేట్. డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్, డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్. టాబ్లర్ ఫామ్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా స్పాంటేనియస్, ఏ టెంపరేచర్ నాన్ స్పాంటేనియస్. 2 కండిషన్ ఉంది. ఫస్ట్ది లాస్ట్. అది బట్టి కొట్టద్దని చెప్పాను, చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అచ్చా, ఇప్పుడు చెప్పాను ఈ మోడల్ ఇచ్చారు చూడండి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో. యాస్టీ సేమ్ మోడల్, సేమ్ న్యూమరికల్ కాదు కానీ సేమ్ మోడల్. చెప్పండి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఎక్సైజ్ ఎంత? సేమ్ మోడల్ 6.19. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో 6.19 ఉంటుంది చూడండి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో సేమ్ మోడల్. ఏం కనుక్కోవాలి మనం? డెల్టా జీ కనుక్కోవాలి. డెల్టా జీ అంటే ఎంత?
డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. అయితే డెల్టా ఎస్ ఇచ్చారు, టీ ఎంత 300 కిలో. డెల్టా హెచ్ మైనస్ 300 ఇంటూ డెల్టా ఎస్ 20 క్యాలరీస్. అయితే మనకి డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవడానికి ఏంటి ఇచ్చారు, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్. డెల్టా ఎన్ కనుక్కోవడానికి ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చారు, 2 మైనస్ 0. 2 మైనస్ 1 రాస్తారు చాలా మంది. రాస్తారా? 2 మైనస్ 1 రాస్తారు. ఇది గ్యాస్, ఇది లిక్విడ్. నంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్ 0. డెల్టా ఎన్ 2 రాస్తేనే కరెక్ట్ వస్తుంది. డెల్టా ఎన్ 1 రాస్తే గాను, 2 మైనస్ 1 రాస్తే గాను. 2 మైనస్ 0 రాయాలి. డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 0 బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్స్ రెండు గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్ 0. ఇది లిక్విడ్, గ్యాస్ కాదు కాబట్టి డెల్టా ఎన్ 2 రాయాలి. 0 పని చేయండి, ఏం చేస్తారంటే కిలో క్యాలరీస్ క్యాలరీలో మార్చుకోండి. కిలో క్యాలరీస్ క్యాలరీలో మార్చుకోండి. ఇక్కడ క్యాలరీస్ ఉంది కదా, సారీ ఆన్సర్ కిలో క్యాలరీస్ ఇచ్చాను, దీన్నే క్యాలరీస్ లో మార్చుకోండి కదా. దీన్నే క్యాలరీస్ లో మార్చుకోండి. ఇంటూ 10⁻³ రాయండి. ఒక కిలో క్యాలరీస్ అయిపోయింది. ఇంటూ 10⁻³ రాస్తే కిలో క్యాలరీస్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ కిలో క్యాలరీస్ ఇచ్చి దీన్నే మార్చుకోవద్దు. 2.1 రాయండి. డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2 వచ్చింది. ఆర్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి క్యాలరీస్ లో? 2నే. కిలో క్యాలరీస్ కాబట్టి ఇంటూ 10⁻³ కిలో క్యాలరీస్ కాబట్టి. క్యాలరీస్ లో అయితే 2 కదా ఆర్ వాల్యూ, కిలో క్యాలరీస్ అంటే 10⁻³ రాయాలి. టెంపరేచర్ 300 చేయండి చూద్దాం. డెల్టా హెచ్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, వచ్చిందని చూద్దాం. క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే చూడండి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఉన్న ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైతే మోడల్ ఉన్నాయో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా అవే మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఎంత? 9. ఇది 2.1. ఇది 4 into 3 12. 12 into 10⁻⁻1 1.2 minus 1.2 minus a plus plus 1.2 4.3. ఇక 3.3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. 3.3 minus 0.6 అంటే ఎంత? 2.7. 6 అయితే minus 2.7 అంటే minus 2.7. చూడండి ఆన్సర్ చూడండి. సిక్స్ వస్తుంది కదా. 10⁻³ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. minus 10⁻³ 3 into 2 6 minus 2.7 రావాలి. ఇదే మోడ్ లో ఉంది ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో, సేమ్ మోడ్ క్వశ్చన్. రైట్, చలేగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అచ్చా 68 ఎలింగ్రామ్ డయాగ్రామ్ లో క్వశ్చన్. ఇది ఎలింగ్రామ్ డయాగ్రామ్ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎలింగ్రామ్ డయాగ్రామ్ సేమ్ 69 క్వశ్చన్ కూడా అంతేనమ్మా. చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 69 కూడా ఏమన్నారు? డెల్టా జీ 0 ఎప్పుడు అవుతుందంట? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర? ఈక్విలిబ్రియం అడిగింది అంటే కండిషన్ రాయాలి. డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ కనుక్కోవాలి. ఇచ్చారు కదా డెల్టా ఎస్ డెల్టా ఇచ్చారు. రైట్, మిగతా థియరీ క్వశ్చన్ మీకు చేయండి. అన్ని ఆల్మోస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మోస్ట్లీలోనే ఉంటాయి. ఏమైనా రాకపోతే నేను చెప్తాను. రైట్.